Hello Olympiad aspirants. Welcome back to the YouTube channel of F2S Olympiads classes. Here I will help you in Olympiad preparation as well as you are going to get the updates and detailed knowledge of various Olympiad exams. We are going to start an Olympiad preparatory series for grade 5 to 7 for mathematics. We start with the preparation of Silver Zone Mathematics Olympiad, where I will teach you to solve the comprehensive book of Silver Zone. In this book, every chapter contains 40 questions, which I have divided in 3-part videos of 14, 14 and 12. You will get 2 videos every week for your respective class. To get the updates of these videos, don't forget to like and subscribe to our channel. Now let's start with the worksheet questions. Grade 7 Silver Zone Comprehensive Book Chapter 6. Okay, video part 3. Question number 29. In the figure shown, BC is produced. Actually, this should be B and this is C. It is A, B. BC is produced. Sorry, it should be B and it should be C. देखो ये आपका B होगा and this should be C. Is produced till D suppose. To D, find the value of X plus Y. हमें X plus Y. And by watching the figure of this triangle, we can say by checking this two line, it is an isosceles triangle. So if it is an isosceles triangle, then this angle and this angle should be equal. And what is the value of this angle? This angle should be 180 degree minus x. क्यों होना चाहिए? Because we know it is making a linear pair. Okay. So in this way, the angles at the base should be equal. 180 minus x equal to 3y. Okay. And another equation will be your this x should be equal to the sum of the opposite two interior angles. तो x equal to हो जाएगा आपका 2y plus 3y, sorry 3y equal to 5y. X equal to 5y. So here we can say 180 degree minus 5y equal to 3y. This implies 538y equal to 180 degree. So y will be equal to 22.5 degree. ठीक है. And in this way x equal to 5 multiply by y. तो 5y क्या हो जाएगा आपका 5y x equal to 112.5 degree. 112.5 degree. When we find the sum x plus y, so we will get 112.5 plus 22.5 degree. It will be equal to 135. It is in the option number A. So 29th answer is option A. Come to the question number 30. The measure of the angle P and thrice of its supplement differ by 20 degree. Then find the value P. ठीक है. तो P है angle P and thrice of its supplement 3 multiplied by 180 degree minus P. Supplement means this. ठीक है. अच्छा sorry P minus, actually it is written differ by. Differ means P minus 3 180 degree minus P should be equal to 20 degree. So in this way P minus 540 minus plus 3P equal to 20 degree. This implies 4P equal to 560 degree, and this implies P equal to 4 1s are 4, 4 4s are 16, 140 degree. It is in the option number C. तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन C. Come to the question number 31. Which one among the following cannot be the side of a triangle? So side of a triangle should, what is the property, what is the rule for being the side of the triangle? The sum of two sides should be always greater than the third side. So here you can say 5 plus 7, 12 greater than 9.
5 plus 9, 14 greater than 7. 9 plus 7 will be greater than 5. Okay. 6 plus 5, 11 greater than 2. 5 plus 2, 7 greater than 6. 2 plus 6 greater than 5. Here 5 plus 8, 13 greater than 3. 5 plus 3, 8 equal to 8 cannot be possible. If it is equal, it cannot be possible. So 31 answer will be option C. The sides of the triangle with this value cannot be possible. Come to the question number 32. In the shown figure, AB is parallel to CD. Angle BGF, कहाँ पर है angle BGF? This angle is 90 degree. Angle EBG 73 degree. Then find the X and Y. आपको ये और ये इन दोनों एंगल का सम चाहिए. ओके, तो we can just say these two lines are parallel, AB and CD are parallel. So if it is 73 degree, so it will be your 73 degree. Why? I'm just writing it. Angle CDG equal to 73 degree. Why? It is corresponding angle. ये कौन सा एंगल है आपका? Corresponding angle. ठीक है? For the two parallel line. Okay. If it is 73 degree, it is 90 degree. तो what should be this? तो एंगल हो गया आपका DFG. DFG should be equal to 180 degree minus 73 degree plus 90 degree. Why? Because these angles are the sum of the angles of a triangle. ये triangle का sum है. तो that's why it will be your 17 degree. ये आ गया आपका 17 degree. And if it is 17, so X will be 17 degree. Why? Opposite vertex angle. And if X is 17, so Y will be also 17 degree. Why it is so? As it is the alternate opposite angles of a parallel lines. तो X plus Y क्या हो जाएगा आपका 17 plus 17, ये हो गया आपका 34 degree. It is in the option number B. So we can say 32nd answer will be option B. ठीक है? Come to the question number 33. In the shown figure, three lines are intersecting at a point. Okay. If R equal to 25 degree, T equal to 76 degree, find P. Actually, these three lines are crossing each other, and Q and T both are making the opposite vertex angle. तो ये दोनों equal हो जाएंगे आपके. R will be equal to U. ये भी आपका opposite vertex angle हो जाएगा. And P will be equal to S. ये भी आपका opposite vertex angle हो जाएगा. And we know that the sum of the angles P plus Q plus R plus S plus T plus U should be equal to 360 degree. ये आपका क्या होगा 360 degree. R आपका दिया हुआ है 25 degree. तो और P and S नहीं दिया हुआ है. ठीक है, तो P will be P only. Q will be your 76 degree because Q is equal to T and T is given here. R हो जाएगा आपका 25 degree. S we will write it as P only. T हो जाएगा आपका फिर से 76 degree and U हो जाएगा आपका 25 degree. It should be equal to 360 degree. ठीक है, when you add it, तो you will get, when you add it and divide it with 2, तो you will get, देखो 70, what you have to do, 360 minus the sum of 76, 25, 76, 25, तो you and divide by 2, तो you will get P equal to 79 degree. Okay, it is in the option number A. 33rd answer is option A. Actually, it is a simple equation now. You can solve it. Okay, come to the question number 34. In the shown figure, angle BAD, angle BAD, this angle is equal to angle 2DAC. इसके double के equal है. Angle B is equal to, this angle is equal to
एंगल सी प्लस 48 और एंगल ए डी सी, जो आपका ए डी सी ये एंगल दिया हुआ है आपका 132, ठीक है। फाइंड द एंगल बी ए सी, आपको एंगल बी ए सी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलो व्हाट वी विल डू हियर, वी विल टेक ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी अगर आप लेते हो A, B, C. Here you know the sum of the angles of a triangle, angle A plus angle B plus angle C should be equal to 180 degree. ठीक है, तो A को अभी हम ऐसे ही A के जैसे लिखेंगे. We will write B in terms of C as it is given. तो angle C plus 48 degree plus angle C is equal to 180 degree. तो angle A plus 2 angle C, can I write it as 180 degree minus 48 degree, that is your 132 degree. मैं इसको ऐसे लिख दूं 132 degree. Okay. Now come to the triangle ADC. आप ADC में आ जाओ. तो here angle DAC, एंगल DAC प्लस एंगल C, मैं इसको सिर्फ एंगल C लिख रही हूं, प्लस एंगल एंगल ADC कैन बी इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल ADC इज गिवन 132 डिग्री. ये आपका 132 डिग्री दिया हुआ है. तो एंगल C प्लस एंगल DAC will be equal to 180 degree minus 132 डिग्री. तो ये हो जाएगा आपका 48 डिग्री. 48 डिग्री एंड एंगल C will be equal to 48 डिग्री माइनस एंगल DAC. ओके, ये हम लिख सकते हैं. नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ द एंगल C इन दिस इक्वेशन. ये इक्वेशन जो आपका यहां पर दिया है. तो एंगल A प्लस 2 इंटू 48 डिग्री माइनस एंगल DAC विल बी इक्वल टू 132 डिग्री. ठीक है, अब आप देखो एंगल A प्लस, मैं भी यहां डायरेक्ट इस वाले को पहले कर रही हूं मल्टीप्लाई, डोंट गेट कंफ्यूज, मैं इसको लिख रही हूं -2 एंगल DAC. ठीक है, नाउ इट इज 132 डिग्री और मैं इसको मल्टीप्लाई करके आई एम जस्ट राइटिंग इट इन द राइट साइड. तो 48 मल्टीप्लाई बाय 2 96 डिग्री. ठीक है, 96 डिग्री. नाउ यू कैन जस्ट सी द फिगर. एंगल ए जो है आपका ये यहां से यहां पे है और एंगल 2 DAC, तो DAC ये है आपका और 2 DAC यहां दे रखा है इसने, इट इज BAD, ये BAD है. तो कैन आई राइट इट एंगल A माइनस BAD विल बी इक्वल टू एंगल DAC. मैं इसको ऐसा लिख दूं एंगल DAC फ्रॉम द फिगर. ठीक है, तो एंगल DAC विल बी इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन 132 एंड 96, जो कि आपका आ रहा है 36 डिग्री. नाउ वी नो एंगल DAC 36 डिग्री है. नाउ आई एम राइटिंग हियर. ठीक है, एंगल DAC हैज कम 36 डिग्री. तो एंगल BAD क्या हो जाएगा आपका 72 डिग्री, बिकॉज इट इज द डबल ऑफ द एंगल DAC. तो दैट्स व्हाई एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल DAC प्लस BAD होगा D. एंगल BAD it is equal to 36 plus 72 108 डिग्री. ठीक है, इट इज इन द ऑप्शन नंबर C. तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन C. ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 35. In the shown figure PQRS is a square of side 12 सेंटीमीटर. ये इसका साइड जो है 12 सेंटीमीटर चारों तरफ. ठीक है, 12 सेंटीमीटर. OM, this line OM is perpendicular to SR. यहां पर वो परपेंडिकुलर है. ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ
एम क्यू, आपको इसकी लेंथ चाहिए। तो इफ OM is perpendicular to it, it means the length of MR should be the half of the side of the square, that is your 6. Now consider the triangle MRQ. We can see it is a right angle triangle. और अगर ये एक right angle triangle है तो their sides should be in the Pythagorean triplets. तो we can say MQ square should be equal to आर क्यू स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। आर क्यू हो गया आपका 12 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 144 प्लस 36, 0, 8 and 1, and so MQ after finding the square root of 180 you will get 6 root 5, 6 root 5 centimeter. It is in the option number B. तो 35th का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन B. Come to the question number 36. If triangle MNT angle PQR is such that angle N equal to angle Q equal to 90 degree, ठीक है, दो ट्रायंगल है जिसमें दो एंगल्स इक्वल है, दो साइड्स आर equal. Okay, which one of the following property can be used to prove the congruence of MNT and PQR? So let's make the angle to understand it better. Let's make the triangle. ट्रायंगल बना लो, यहाँ पे मैंने दो ट्रायंगल बना लिया. Write the name MNT PQR. अब एंगल N is equal to angle Q. Okay. Now MN, ये MN, this is equal to PQ, and NT, this is equal to QR. So we can say side, angle and side. The rule is SAS, option C. 36th answer will be option C. Okay? Come to question number 37. In the figure shown, two angle A is double equal to angle BOC. This one. Okay? OB and OC are the bisector of this two angle. इस दोनों के bisector है B and C respectively. Find angle A. ठीक है, तो using the triangle, पहले हम ले लेते हैं triangle ABC. Can I write angle A plus angle B plus angle C should be equal to 180 degree. Okay. Now come to the triangle BOC. देखो, half of the angle B plus half of the angle C plus angle BOC equal to 180 degree. तो half of the angle B plus half of the angle C, half हमने कॉमन कर लिया, तो कैन आई राइट एंगल B प्लस एंगल C is equal to 180 minus angle A? Yes, we can write. Angle 180 minus angle A will be equal to the angle B plus angle C. Plus BOC, it is given that it is 2 angle A. ये आपका ऑलरेडी दे रखा है इसमें. Will be equal to 180 degree. Now 2A minus half A, it will be your 3 by 2A, and 180 multiplied by half, it will be 90 degree. तो 180 minus 90 ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री. तो एंगल A हो जाएगा आपका 90 multiply by 2 divide by 3, 3 3s are 9, 3 2s are 6, 60 degree. It is in the option number C. The 37th answer will be option C. Come to the question number 38. In the figure shown, if RQS is equal to angle 5PQS, okay, angle P equal to angle R plus 32 degree and angle QSP is equal to 100, QSP is equal to 88 degree. Then find the angle PQR.
आपको एंगल पी क्यू आर फाइंड आउट करना है। तो दिस क्वेश्चन इज similar of the question number 34 which we have already done. So let's do with the same method this question. Okay, so first we will take the bigger angle PQR, triangle PQR. We can write angle P plus angle Q plus angle R equal to 180 degree. यहाँ पे QSP this triangle this angle is given 88 डिग्री, ये आपका दिया हुआ है 88 डिग्री। ठीक है, तो यू इन द ट्रायंगल PQS, sorry should be PQS, triangle PQS, can I write angle PQS plus angle QSP, that is your 88 degree, plus angle P will be equal to 180 degree. According to the sum of the angles of a triangle, we can write this. ठीक है, तो angle P will be your 180 minus 88. तो 180 minus 88 कितना हो जाएगा आपका 92 degree minus angle PQS. Okay, just keep it. I will use it a little later. So, and we know that angle P equal to angle R plus wait. So can I write this angle P's value here? Yes, we can write. So let me write it. Angle P angle P should be equal to 90 degree, 92 degree minus angle PQS प्लस एंगल Q और प्लस एंगल R को हम लिख सकते हैं, प्लस कर दो आप, एंगल R कैन बी रिटन एज एंगल P माइनस 32 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं हम, इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ओके, नाउ दिस एंगल P कैन बी ऑल्सो रिटन एज इन दिस टर्म, इस एंगल P को भी हम उस टर्म में लिख लेते हैं। तो 92 डिग्री माइनस एंगल PQS प्लस एंगल Q प्लस 92 डिग्री माइनस एंगल PQS माइनस 32 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। ठीक है, अब यहां पर देखो आप एंगल Q को आप क्या लिख सकते हो, angle Q can be written as, this angle can be written as sum of this angle plus this angle and sum of PQS, तो ये हो जाएगा आपका PQS and plus RQS। तो PQS, तो मैं आई एम डूइंग हियर इट, एक बार मैं रफ कैलकुलेशन इधर कर ले रही हूं। ठीक है, एंगल Q कैन बी रिटन एज angle angle SQR, angle SQR plus angle PQS। ठीक है, now our triangles all the angles here are in PQS format, तो हम लोग इसको भी PQS के फॉर्मेट में ही लिखेंगे। तो P एंगल RQS या SQR कैन बी रिटन एज 5 PQS and 1 PQS, एंगल Q विल बी योर 6 एंगल PQS, ये आपका 6 हो जाएगा। तो 92 प्लस 92 माइनस 32, तो ये हो जाएगा आपका 152, तो 152 और माइनस एंगल PQS माइनस एंगल PQS 2 एंगल PQS। ठीक है, एंड दिस विल बी योर 6 एंगल PQS, तो 6 एंगल PQS माइनस 2 एंगल PQS, इट विल बी योर प्लस 4 एंगल PQS।
ठीक है, ये हो जाएगा आपका 4 एंगल PQS इक्वल टू 180 डिग्री। तो दिस इंप्लाइज एंगल PQS हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री, 180 minus 152 अपॉन 4 बिकॉज इट इज 4 PQS। तो ये हो गया एंगल PQS इज 7 डिग्री। तो एंगल PQS इज 7 डिग्री, एंगल Q विल बी 6 मल्टीप्लाई बाय 7, तो दैट इज योर 42 डिग्री। तो एंगल Q मीन्स एंगल PQR ओनली, यही एंगल हमें फाइंड आउट करना था और ये हमारा आ गया 42 डिग्री। ऑप्शन बी, 38th answer will be option B. Okay, come to the question number 39. How many diagonals are there in 60-sided convex plane? So we know the formula for the diagonals of the polygon क्या होता है, n into n minus 3 by 2. तो D equal to n into n minus 3 by 2, where n is the side of the polygon. ठीक है, तो यहाँ पर साइड क्या है आपका 60 है, तो 60 minus 3 it will be 57 by 2, तो ये हो गया आपका 30s are, it will be your 30s are, तो 30 into 57 when you do you will get 1710. It is in the option number B. 39th answer will be option B. Come to the question number 40. This is the most important question. Okay. If 10, 14 and M are the sides of an acute angled triangle, then how many integer value of M are possible? तो देखो, for being the side of any triangle, what is the condition? The sum of the means M plus 14 should be greater than 10. So it will be always greater than 10 because we know M will have the positive value and 14 is already greater. Another condition is 10 plus 14 should be greater than M. This implies 24 means 24 जो है M से बड़ा होगा. And third is your M plus 10 should be greater than 14. So this implies M should be greater than 4. So using this expression we can write M can be less than 24 and M will be greater than 4. तो M की वैल्यू जो होगी वो लाई करेगी 5 से 23 तक. Okay. Another condition is that for being the side of an acute angled triangle, क्या होना चाहिए? The square of the side of two the square of the sum of the square of the two sides should be greater than the third side. ठीक है, यहां पर दूसरा कंडीशन क्या है, मैं यहां डायरेक्ट लिख रही हूं कंडीशन 2. कंडीशन 2 क्या होना चाहिए? तो we will just take the these two sides only because we know this will be always greater as 14 is greater than 10. So M square plus 10 square should be greater than 14 square. This implies M square should be greater than 14 14s are 196 and 10 10s are 100. So 196 minus 100 it will be 96. ठीक है. Another condition is M square plus 10 square and 14 square लेंगे यहाँ पे हम. दूसरा है आपका 10 square plus 14 square should be greater than the M square. So this implies 10 10s are 100, 14 14s are 196. So M square will be less than 296. ठीक है. ओके. तो here in this way we can write एक बार हम यहाँ लिख लेते हैं 96 is smaller than M square
and m square is smaller than 296. Now just using this two condition, find the number of the sides. ठीक है, number of the value of the m क्या क्या हो सकता है. देखो 5. If we take, just I'm writing first, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, and 23. Using this, we can just write the value of m can be this. Okay. Now m square should be less than, m square should be more than 96. So 5 5s are 25, rejected. 6 6 are 36, rejected. 49, 64, 81, rejected. Now selected. 12 12 144, 13 13 169. Now 196. Now here it is 225. Here it is 256. Now 289. Now 324. 18 18s are 324, rejected. अब यहां से सारे नंबर आपके रिजेक्ट हो जाएंगे because it is not following the second condition. So how many possible values of m can be here? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 possible values are there. तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी. Okay. Now I think you have enjoyed this session, and you can just comment which question you have found the hardest one and which question you found the easiest one. Okay. Hope you understood all the answers explained here. If so, please write yes in the comment section. I have provided the link of PDF note of this worksheet in the description box. You can download it from there. And if you want to practice more such questions, you can download our app from the Play Store and can buy the test series of your respective class. Thanks for watching.